來關心美國 Q10 臨時關稅7月24日正式告期咯。美國貿易代表處引用1974年貿易法的301條款，講要打擊強迫勞動，也要對全世界60個貿易夥伴 Q10% 至12.5%的新關稅。其中台灣、甲歐盟、抑個英國等等的國家，因為已經有相關的法規，或者是講貿易的承諾，所以適用比較較低10%的稅率。美國總統川普閣要發動新一波的關稅咯，因為進前扣的10%臨時關稅第24到期，所以美國閣公布上新呢，這是引用1974年貿易法的301條款，指控全球差不多60個貿易伴無法度有效禁止強迫勞動的產品進口，所以發動新一輪的關稅。So part of what the administration is doing by maintaining a baseline tariff as well as a potential threat for higher tariffs is to maintain the leverage and the incentive for countries to continue to comply with the agreements that they have struck. 這回新的關稅叫咩？美國進口的產品全部攏包括在內。若美國將貿易盤分做兩類，包括台灣、歐盟、英國，抑個加拿大等等，只已經有建立強迫勞動的相關規定的國家，會使適用10%的稅率。若其他無代表的經濟體相關會去用扣到12%。另外咧，燃料也是食品等等部分的產業是無包括在內。We are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors. 面對美國一直咧出招，加拿大總理卡尼閣一解講，伊會無少大家保護本國嘅產業，無排除會有報復式嘅關稅。若是專家分析，甲進前迄一道嘅關稅比起來，這個華府引用301條款，這法律嘅基礎佫較在，互總統唔來當單方面來調整稅率，甚至是無限期來實施。If that's where they're coming from, they're going to want to take their time to make sure that the reason giving, the basis, and the process that they have followed is one that is going to stand up to challenges that could come in the courts. 雖望新稅率甲進前的臨時關稅比起來真相同，短期內對市場的衝擊嘛真有限。毋過學者警告，即馬美國是繼續調查真濟國生產傷過量的問題，這後續恐驚會有更較濟關稅上路，所以全球的企業也個有消費者攏愛做好長期應戰的準備。公司新聞4派選朋友。